I summed it up. Yeah, that happens often. Right, so like just like with a house, what do you start with a house? You Es start with the como una foundation. casa con que empiezas, con una fundación. Right? So when we have a house built in the past, or you go and watch a house or a building get built, the first thing they lay is a concrete foundation. Cuando ves a una casa ser construida, ves que ponen concreto. So for relationships, Para relaciones, the foundation is a critical part of it. la fundación es la parte más importante. Right, so number 1 on there says the foundation of healthy relationships is unconditional acceptance and love, which says you get to be you and I get to be me in the relationship. Número 1 dice que la fundación de una relación sana es la aceptación incondicional y el amor que dice, tiene la oportunidad de ser tú y yo, puede estar en esta relación. Right. So this doesn't mean you unconditionally accept any behavior that your spouse or somebody in a relationship with you Esto no does. significa que tú aceptas incondicional la actitud en Right. una relación. What it means is that I don't control you, Lo que I only significa control es me. que yo no te controlo a ti, yo solamente me controlo a mí mismo. Right. A healthy relationship doesn't try to control one another. Una relación saludable no trata de controlar al uno al otro. Right. When my kids are playing outside Cuando mis hijos están jugando afuera and one of them accidentally steps in dog poop, y un accidente se para en caca. el perro. ¿La qué? La suciedad del perro. Sometimes you shouldn't say a word. I'm just saying. Yeah. La suciedad del perro. Yeah, la suciedad. Wow. Right, so when my son comes back to the house, Cuando mi hijo entra a la casa, I don't try to control him, but I say, you know what, I don't want that in my house. yo no trato de controlarlo, pero sí le digo, yo no quiero eso en mi casa. You need to get that off of your shoes Tienes que limpiar tus zapatos and clean them before you come in. y limpiarlo antes que entres. Right? That's setting boundaries. That's Eso not es controlling them. poniendo límites, no es controlando. Right? I didn't say he was the dog stuff. Yo no dije que él era la suciedad, But I'm saying, okay, this mess is not you, and I'm separating the two of them. pero estoy diciendo que esto no eres ti, estoy separando los dos. But you need to take care of that mess. Pero tú tienes que cuidar o arreglar, limpiar la suciedad. Right? So I can still love Lina Yo after puedo- she stepped in the dog. Yo puedo seguir queriendo a Lina después de que ella haya parado en la suciedad. But still ask her to clean it up before she jumps into. Pero todavía To better the preguntarle que se limpie antes de entrar a la casa. Right? You cannot force people to trust you. No puedes obligar a la gente que tenga confianza en ti. Right? And I can't force Lina to be vulnerable, to trust, and have intimacy with you. Yo no puedo obligarla a que sea vulnerable. Right? Because that'd be taking control from her, Porque eso sería quitándole el control de ella. and that'd be making me control her. Y después me hace a mí controlarla a ella. Right? But the only person that we can control is ourselves, La única persona que podemos controlar es a nosotros mismos. and we get to choose how we let people come into our Y lives. podemos escoger cómo queremos que la gente entre en nuestra vida. Right? So I get to set a standard of how I want to be treated Puedo poner un estándar en cómo quiero que me traten a mí, if you're going to be around me. si vas a estar alrededor de mí. Right? And unconditional love, when I control me, Y amor incondicional, cuando yo me Says- trato de controlar a mí mismo, dice, it says, no matter what you do, no importa lo que tú hagas, I'm going to pursue the goal of connection within our relationship. voy a perseguir la meta de conectar. Right? Fear, when we're not happy or we're having anxiety in our Temor relationships, cuando no estamos contentos o tenemos ansiedad en nuestra relación, makes us want to run from each other and pull away from each other when differences nos arise. hace querer alejarnos del uno al otro. But unconditional love Pero amor incondicional will actually commit to moving toward one another in difficult times. compromete, ¿sí dice? Al uno al otro. Hace el compromiso al uno al otro. Right? Even when I'm scared to be vulnerable and real. Y cuando todavía tengo el miedo o el temor de ser real.
So what you need to protect is actually the connection of the relationship. Lo que tienes que proteger es la conexión de la relación. And at times this is going to mean to agree to disagree on certain Y a veces things. eso requiere de que estés desacuerdo para estar de acuerdo con el uno y el Right. otro. So conditional love, Amor incondicional, you actually pull away under certain circumstances. te alejas a veces en ciertas situaciones. So, right, when anxiety raises up in your relationship, Cuando la ansiedad sube en tu when relación, we're hurt or we have pain or we're cuando estamos heridos o we tenemos feel dolor, scared about o being nos vulnerable with one sentimos another. Miedo cuando estamos Vulnerables. we actually withhold vulnerables con el love. uno y el otro, We actually withhold love detenemos amor and actually disconnect from one y another. nos desconectamos al uno al otro. And what happens when we disconnect is that just produces more fear and anxiety. Y a veces lo que pasa cuando nos desconectamos produce más ansiedad y temor. And widens the distance between each other. Y se agrandece la distancia entre el uno y el otro. Right. So therefore, two people that they can never feel in those situations, Dos gentes que no pueden sentirse en esa situación, that they can be themselves or be authentic with one another. que puedan ser auténticos con el uno y el otro. Right? We play politics in our relationships. Jugamos políticas en la relación. Right? I think about everything I'm going to say. Pienso todo lo que voy a decir, I think about every response you're going to give me. voy a pensar de toda la respuesta que me vas a And then I dar think about the responses to your responses. y voy a pensar de la respuesta I tuya. play it all out in my head before I go and talk to you. Lo juego todo en mi mente antes de ir a hablar contigo, Right? Because I can never just be me. porque nunca puedo ser yo mismo, Right? Because I'm a fear of fighting. porque I'm a tengo fear of temor being del, judged. del pelear o de estar juzgado. Right? So I protect myself instead of Entonces protect the connection. Me protejo a mí mismo en vez de proteger la conexión. And what unconditional love does Y lo que el amor incondicional is that it hace protects connection es que protege and el individual amor freedom. y la libertad e independencia. Right? When we remove the option of distance from one another Cuando quitamos la opción de desconectarnos and disconnection from our relationships, y la desconexión en nuestra relación, we create a safe place to be ourselves. empezamos a crear un lugar de seguridad para ser uno mismo. Right. When my son, I can't told the story how my son, he made some bad choices. He comentado de la historia de mi hijo cuando hizo malas decisiones. And I went to him and said, Bud, I'm always on your side. Y fui donde él y le dije, siempre estoy a tu lado. I'm okay when you make bad choices. Estoy bien cuando haces errores. Just come cometes to me and we'll errores. work it out together. Simplemente ven donde mí y lo podemos hablar. And I was like, why didn't you come to me? ¿Por qué no viniste donde mí? And he said, Dad, when we disagree, Y él me dijo, papá, cuando no estamos de acuerdo, you withdraw from me tú sometimes. te alejas de mí a veces. Right? So even though I'm 100% for him, Entonces, aunque yo sea el 100% por él and I want deep connection with him, y quiero una conexión fundo con él, his experience when we argue la experiencia de él cuando peleamos or we disagree o no estamos de acuerdo is that I move away from him and not towards him. es que me alejo y no me acerco a él. So that creates insecurity in the relationship. Eso empieza a crear inseguridad en la relación. So then a person can't be real and vulnerable and be themselves Entonces una persona no puede ser real y vulnerable because they're fearful of the other person withdrawing. porque tienen el temor de que la otra persona se aleje. Right. So Proverbs 9:1 says, "Wisdom has built her house; she has hewn her 7 pillars." Proverbios 9:1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. So the house of wisdom represents the kingdom of God, La casa de sabiduría representa el reino de Dios. and the pillars represent the core values of the kingdom. Y las columnas representan el valor del reino de Dios For healthy relationships. para una relación saludable. So if you imagine like the White House. Si te imaginas como la Casa Blanca, When you look at it, there's the foundation, cuando lo miras está la fundación and then you see 7 pillars, y ves 7 columnas and then you see the roof.
y ves el Right. techo. So the foundation is unconditional love. La fundación es amor incondicional. Now we're going to talk about the 7 pillars of that Ahora relationship. vamos a hablar de las 7 columnas de esa relación. So for a healthy relationship, the first pillar is love. Para una relación saludable, el primer columna o pilar es amor. So number 2 on there, love creates a place of safety, correction, peace, and trust. Número 2 dice, el amor crea un lugar de seguridad, conexión, paz y confianza. Right? So if you've loved well, Si has amado bien, you will feel safe, te vas a sentir seguro, valued, valorado, connected, conectado, nourished, nutrido, protected, protegido, pursued, perseguido, Perseguido gracias, o perseguida. o perseguido, known and connected, or known and understood by another. conocido y entendido por otro. Right? We know in 1 Corinthians 13:13 it says that the greatest of these is love. Sabemos que en 1 de Corintios 13:13 el mayor de ellos es el amor. You know, so we know this foundational pillar of love Sabemos que esta fundición de columna de amor is the biggest, most powerful, and most important aspect of our es el relationships. más grande y poderoso aspecto de nuestra relación. It's the most powerful force in this universe. Es el más fuerza poderosa en este universo. Right? So within a relationship, En una relación, the love is actually comprised of 3 things. el amor está hecho en 3 cosas. Commitment, Compromiso, action, acción and results. y resultados. So the commitment part is, La parte de compromiso it says, I care about you and I value you. dice, me importas y valoro, te valoro, All of you, todo de ti. right? I care about your soul, Me importa de tu alma, your spirit, tu espíritu, your body, tu cuerpo, our relationship, nuestra relación, your tus dreams, sueños and your destiny. y tu destino. The action part of love La parte de acción de amor is demonstrating care es demostrando cuidado and value in many different ways y valor en muchas maneras as you get to know each other. Mientras se están conociendo al uno Right? al So it's an otro. action. Es una acción. Yeah, love isn't love until it's actually given away. El amor no es amor hasta el punto que lleguen para entregarlo. Right? You have to act on it. Tienes que actuar en él. So the result is El resultado es that when a person feels loved, que cuando una persona se sienta they amado, feel safe, se sienten they feel seguros, valued, valorado, connected, nourished, conectado, protected, and nutrido, understood. protegido y entendido. Right? So you can really look at your life and your relationships. Puedes mirar tu vida en las relaciones. And if I say I'm loving this person or I Si love this person, Estoy diciendo, estoy amando a esta persona o amo a esta persona. you can look at it and say if there's not safety within this Puedes relationship, mirarlo y decir, si no hay seguridad en esta relación, if there's not peace, si no hay paz, if there's not trust, si no hay confianza, then it really isn't love. entonces no es amor. Right? Most people cannot fully be themselves La mayoría de la gente no puede ser ellos mismos if it's not safe. si no es seguro. Right? So they consistently withhold themselves in relationships. Constantemente se están deteniendo en la relación And they say, how close can I get to this person? y se hacen la pregunta, ¿qué tanto me puedo acercar a esta persona? Instead of becoming one, En vez de ser uno, they just become close. se juntan solamente. Right? So that closeness could be really close, Ser junto puede ser bien cerca or it can be really, really far from o one. puede ser bien distante al uno al otro. Right? But I decide how close am I willing to get to you. Pero yo decido qué tanto me quiero acercar a la otra Right? So what we have to ask ourselves, Entonces, ¿qué tenemos que preguntarnos? or what you should ask your spouse, O lo que deberías de preguntar a tu esposo o right, is this, esposa. do you feel safe? ¿Tú te sientes seguro? Do you feel cared for? ¿Te sientes que te cuido? Do you feel valued and significant? ¿Te sientes valorado? Do you feel protected? ¿Te sientes protegido? Right? Do you feel pursued and known? ¿Te sientes que te sigo y que es conocido? Right? So if those answers aren't yes, Si esas preguntas no son sí, then you have to really look at what is really operating in our marriage, tienes que preguntar Or qué our es lo que relationship. está operando en nuestra relación, because it isn't producing the fruit of love. porque no está produciendo el fruto de amor. Right? Because perfect love casts out all fear, right? Porque el amor perfecto
echa fuera todo temor. Gracias. When I feel loved, Cuando me siento amado, I feel safe. me siento seguro. So I have the freedom Tengo la libertad and the courage y el coraje to be me. para ser yo mismo. But that only happens when love is first place. Eso solamente pasa cuando el amor es en primer lugar. Okay, so that's the first pillar. The second pillar is honor. El segundo columno es honor. Right, so sometimes we think honor is something that's expected rather than given. A veces pensamos que el honor es algo que es expected, esperando Right, so en vez de recibir. when honor is demanded or expected of somebody, Cuando el honor es está requerido de parte de alguien or you demand respect, o requieres el respeto and you're forcing somebody else to act a certain way, o estás forzando a una persona que actúa de cierta manera, then honor just becomes another way of controlling people. el honor entonces es otra manera de controlar a la gente. Right, so you hand over your power and your value to somebody else by saying you have to behave this way. Entregas tu poder y tu valor a la otra persona y les dice así es como tienes que actuar. And when one person in a relationship has all the power, Y cuando una persona en una relación tiene todo el poder, it actually creates a dishonorable relationship. empieza a crear una relación que es deshonorable. I remember when I had the revelation of what honor really meant. Yo me acuerdo cuando tuve la revelación de lo que honor significaba. I don't know how long ago was it. Somewhere in Los Angeles. Probably 7, 8 years. 7, 8 maybe years now. ago. I was in a business meeting, Estaba en una cita de negocio and a gentleman was teaching on honor, y un señor estaba enseñando de honor. and he said the word honor Y él dijo, honores means to respect, significa que es respetar, to treat as valuable, que tratar como valorable, to something weighty, something priceless. algo que tiene mucho valor. Right, and in my mind, I'm like, I honor my wife. Y en mi mente yo decía, yo le doy honor a mi respect her. esposa, yo le I see her as respeto, valuable. yo la veo a ella muy But con he mucho explained valor. sometimes the best way to understand a word Pero dicen que a veces la mejor manera de entender una palabra is to actually look at the opposite of that word. es de ver el opuesto de esa palabra. Right? So when you look up the word dishonor, Cuando tú miras la palabra it deshonorable, has a number of different definitions, but tiene one of muchas them definiciones, pero una means to treat as common. dice tratar como común. And when I understood how common I treat my wife, Cuando yo entendí qué tan común traté a mi esposa, I was convicted because I don't honor her. yo estaba convertido porque yo a ella no le daba honor. Right? She has to pick up the house because that's Ella her job. tiene que limpiar la casa porque es su trabajo. Right? She needs to pick up the kids. She Ella needs to do tiene the que laundry. recoger los hijos, tiene que ser la... She needs to do all these things because lavar that's la just ropa. what her role is, Ella right? tiene que hacer todo eso porque But if I ese es treat su that as papel. common, Pero si la trato como común, now there's dishonor in her covering, hay deshonor en la cobertura and all those things that she gets to do y todas esas cosas que puede ser become have-tos. se convierte en tener que hacerlo. She doesn't get to sow into the kids. No es que le toque sembrar en los hijos, Right, she has to. ella tiene que hacerlo. She doesn't get to create a home. No le toca crear una casa, She has to clean a house and cook. tiene que limpiar y cocinar. Right, so her whole life became a have-to instead of a get-to. Toda su vida se convirtió en tener que hacerlo y no que le toque hacerlo. Because of the way I saw her Porque en la manera que yo la vi, in a spiritual sense. en el sentido espiritual. You know, and I went to her and I was just very humble and repentant. Yo fui donde ella y fui muy humilde And I said, I don't honor you at all. y le dije, yo no te doy honor, I see you as common. te veo como común. You know, when I explained this concept to her, Y cuando le expliqué este concepto a and the way I ella spiritually saw her, y en la manera que la vi like espiritual, in front of me, her face changed. al frente de mí su cara cambió, mi cara She cambió. softened. Me, me suavicé. Muy suave. No, that's not right. Go ahead.
But it completely changed how she viewed herself. Completamente cambió en la manera que yo me vi. So the next day, El próximo día we didn't change what we did. no cambiamos lo que hicimos, We didn't change lo que hacíamos. what we said to each other. No cambiamos en la manera que nos hablamos. We really didn't change anything in our lives. No cambiamos nada en nuestra vida, Except how I viewed her excepto en la manera que yo la vi a ella and what she did. y lo que ella hacía. And everything started to get better. Y todo se empezó a mejorar. Because she was released from being treated as common. Porque estaba libre de pensamiento de ser común. Right. And she got to do life because she wanted to and she got to. Y pudo hacer vida porque quería hacer vida, Not because she had to. no porque tenía que hacerlo. Right. Every once in a while I fall back into that common area. And we work through it, but Muchas veces. I did not say a lot of the times. I said very limited, small portions of it. Hay a veces que... Yeah, my I know, her perception. Thank you. That's her Equal. reality. It's not the truth. It's her reality. It's not the Hay a veces que él regresa a ese pensamiento. truth. Right. So number 3 on there. True honor is the practice of two powerful people putting one another before themselves, empowering one another, working together to meet one another's needs, and adjusting as necessary to move toward the shared goal of a relationship. Número 3 dice, verdadero honor es la práctica de dos personas poderosas, poner uno al otro antes de sí mismos, el empoderamiento de unos a otros, trabajando juntos para satisfacer las necesidades del otro y ajustar si es necesario para avanzar juntos hacia los objetivos comunes de la relación. Right. And it's calling out the best in one another. Está llamando a sacar lo mejor. Right. So Eso honor mismo. always sees the best Honor siempre ve lo mejor and doesn't treat it as common. y no trata como común. Right. And what it does is it calls out the best in the other person. Y lo que hace es que llama lo mejor de la otra persona. Right. So when they do something right, you're like, wow, that's so in your nature to be like that. 'Cause Cuando you're amazing. hacen algo bien, tu pensamiento es que bueno, estás haciendo lo que it's in your nature, lo que te nace. Right. So her being a great wife and a great mom, Yo siendo una buena esposa y una buena mamá, I can praise her and say, man, that's the character of God when you are flowing in your gift of being a mom. le puedo decir que es un carácter de Dios que fluye de ti. Right. So honor can be expressed in praise. Honor puede ser expresado en alabanza. Right. But honor can also be expressed in a way of correction. Honor también puede ser expresado en la forma de corrección. Where you can go and say, you know what? That's not in your character. That has no right to be in your life. Donde le puedes decir, sabes que eso no es en tu carácter, no tienes Right. derecho a estar en tu vida. You need to remember who you are and what you're called to be, Tienes que acordarte quién eres y cuál es tu llamado and stop that action, y dejar esa acción, parar esa because acción, that's not who you are. porque ese no eres quien tú eres. Right. So when you have honor, Cuando tienes honor, it allows you to keep a high level of faith te permite tener un nivel alto de fe and value for the people in your y lives, valor para la gente en tu vida. even when their junk shows up. Cuando basura resulta en tu vida, Because you can remind them who they are, porque los puedes recordar quién son ellos even in their junk, mientras están en su basura or if they're just different. o si son diferentes. Right. So honor can say, Honor puede decir, you know, you're different from me, eres diferente de mí and that's okay. y está bien. It makes me sad Me hace triste when you're making some of the choices you're making,